Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Демона. Мы продолжаем проходить игру под названием Mass Effect 3. Сегодня по плану сейчас повыполняю тут миссии на Цитадели. То, что я на предыдущем стриме не закончил. И отправимся за протеанским артефактом. Так. Начнем, пожалуй, вот с этого вот. Just let me know when you're ready to take a break. Погнали, Гарус. Shepard, glad you came. Хорошо, что ты тут. What'd you have in mind? О чем думаешь? Something that doesn't О чем involve угодно, fighting лишь бы reapers. не о сражениях со жнецами. О выпивке. I don't think they've conquered the bar Барани yet. пока не захватили. I already scoped it Да, out. разведка мне But уже доложила. then I thought, Но if this was my last day последний alive, день моей жизни actually хотелось like to бы remember прожить в ясном. So? so I had an idea. Очень интересная у него идея. Where are we going? Куда мы Somewhere we're направляемся? not supposed to. Кое-куда. Куда не стоило. Some things never Некоторые change, вещи do they? никогда не Ever меняются, have да? that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. Я слишком занят What's yours? попытками выжить. А The ты whole о чем? time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, На вершину I президиума. want to go up there. But I never did. There were 137 regulations Всего-то telling me I 137 couldn't. запретов. So you got them changed? No. Нет, Now I я just просто don't give a решил на damn. них наплевать. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? Может, нырнем в пруд? You obviously haven't Похоже, seen ты не Turians видел, как swim. плавают It's a lot турианцы. of Просто flailing and яростно машут splashing, руками, interrupted by расплескивают occasional вовремя bouts of drowning. воду и время You're от right. времени I just кричат. have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Novaria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Боевое. Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. You're not going to Ты propose ведь мне не marriage руку now, и are сердце you? собираешься предложить. Да Now, нет, ты before брось. we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. Кто лучший стрелок? There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. Давай, Гарус. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. Как ты танцуешь? Не буду All right, комментировать. Vicarian. You're Я going тоже down. видел, как он And don't worry, танцует. I loaded it with practice slugs for when you miss. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a Я tough же one. сказал, посложнее. Step aside. В сторону. В принципе, это... Поразим мишень. Do it. Nobody alive, maybe. Никто из But живых, но technically, I технически died. я ведь умер. Yeah, well, next time Ну ладно, в throw in следующий a herd раз of это rampaging будет cliques, and that's how you separate стадо the rookies бешеных from the pros. кликсеков. Так. I recovered Prothean data drives from Garva. Протанские I'll have them brought here. данные. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with Да не за что. any operation we have going. Так. Ну, теперь...
Thank you again, Commander. I appreciate the assist. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you think your deployment deserves special treatment, Private? I think I'll do better against the Reapers than Cerberus, ma'am. And what combat experience against Reapers are you basing this on? None, ma'am. Так, давай Outstanding. посмотрим, кто у нас еще тут есть. Капитан Мэнни, Джейкоб, с ним общались, Ариэта Лок, Джокер, Диана, Джеймс, Кенни, Заид. А, с Заидом я еще не говорил. Вот я еще с ним не пообщался. Spectre status recognized. One moment, please. Сейчас, в принципе, с Заидом пообщаться и можно... Сейчас по галактической карте еще посмотрим. Конечно, уже срубила. А, я ее сейчас найду там. What the hell you looking at? Nothing. Nothing. Wondered if you'd show up, Sherman. Figured you'd be too busy recruiting goddamn armies for this war you're in charge of. I could always use more help. I'll bet. I've seen Там, в footage of what принципе, еще happened одна on Earth. миссия есть с Tell you what. монастырем. I'll see if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. Who were those people you were with? Bunch of mercs from Omega. Signed on with them when I heard they were making a hit on Cerberus. Should have studied the job longer. Who were those people you were with? Bunch of mercs from Omega. Так, Signed on with them when I heard they were making a hit это on весь диалог был. Should have studied the job. Так, Эшли мы сейчас найдем на судне. Будут еще личные сообщения почитать, кстати. Spectre status recognized. One moment, please. Дуки хранения. Now arriving at docking bay D24. Sergeant, I have a little brother. He went off planet. Так, этому я отдал. Тут, в принципе, на цитадели всем поотдавал. Еще тут жду Корчак вас пообщаться как раз. Желаю Паула. Заодно сейчас навести мэш. Commander? Commander? Пока, в принципе, ничего не произошло такого. You always pull through, Commander. We've received the supplies from Tactus. Everything good? Indeed. We've acquired some very useful equipment. As such, I've been able to enhance the effectiveness of our Medigel delivery systems. I've also collated information that Liara may find of interest. Check with Cliff. 50 уровень. Don't mind us. Just telling James here what it means to be a real soldier. Что значит быть настоящим солдатом? Hey, Commander. Болтами вы мерились просто. Dr. Tassoni found useful information in the data. Давай посмотрим, что тут. Архивы разведки волосов. Соларианская гор предложила протекторату ВОЛ совместно работать над боевыми имплантами, материалы для которых добывают на территории волосов. Системы имплантов подразумевают их использование не только соларианцами. Адаптация потребует времени и труда, но обещает партнерам существенную выгоду. Так.
Урон от навыков. Хирургия. Здоровье, хирургию. Брать шрамы. Так, шрамов вроде бы и нету пока что. Шрам. Recovered, Commander. Так. Да вроде бы нету шрамов у Шепарда. А ну-ка. Стоять, солдат. Кстати, в первой части был такой же. Который вечно стоял, блин, и отдал. The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice work. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring someone out alive. Commander? Ну, пока больше сообщений нету. Выход с орбиты. Так. Тут у нас имеется. Это обследовано, обследовано. Можно колонию обследовать. И тогда за DLC брать. Сам. Тут я все изучил. Полетели на колонию Азаре. Так, кого взять? Эшли, в принципе. Лиару. Так, надо посмотреть, что тут у нас есть. Пойдет и тяжелый. Урон будет больше. Так, 12 очков умения. Нужно раскачать до конца. Вот это вот, кстати, можно раскачать до конца. Так, запас дадут. В принципе, запас лучше. Так, 50% урона щитам. Так, есть это все. Да, еще. В принципе, должен я успеть еще наработать очков.
полностью все шкафы, полностью все шкафы заебать. Затарирующие патроны. Так, углеарахид открыть. Можно, в принципе, скачать до конца и стазис. Dig up any information on the mission, Liara? I did, and I now understand why High Верховная Command wanted to команда hide it. хотела We're скрыть. headed to an Ardat Yakshi Направляемся monastery. к монастырю Арта-Якши. Ardat Yakshi? Арта-Якши. Like Morinth? Вроде Морант. Morinth chose to be a killer. Моран была These убийцей. Ardat Yakshi isolated themselves Во to второй avoid that. части. But it doesn't mean they're harmless. Their urge to feed can be powerful. That's why High Command sent in commandos to investigate the monastery's общем, distress signal. Хорошие в монастырь уходили, а плохие были If there was a убийцы. chance the Ardat Yakshi could break loose, the commandos were to purge the monastery. Purge? You mean destroy? Да, команда все They would уничтожила. have brought heavy explosives with them, yes. Don't assume anything. Maybe the Ardat Yakshi sent out the distress call. If the Asari want us to destroy this place, I need to know what happened. Agreed. Once we give a report to High Command, they'll stop wasting lives here. Сейчас мы встретим старую знакомую. И спецназа сзади. Так, Another shuttle. еще один челнок, Still еще warm. теплый. Кто-то высадился. Вот он улучшение. Это что у нас? Штурмовая винтовка. Стабилизатор. Это ничего. Жаль. Жаль. Что можно ничего. Elevator disabled. To prevent entry or escape, I wonder. Как тут хорошо. Пойдем по лесенкам. Милые звуки. Sounds close. Это совсем рядом. A little too close. What was that? Это было. Stay sharp. I heard something. Oh, that was me. Sorry. Ты что, вообще-то споткнулась, ешь? Так, улучшение. Что у нас? Ага. Это пригодится. Ходить поизучать. Delay. You won't believe what Yan has managed to smuggle in. A copy of Vanya. Meet us after supper in the library. Bring some study work. Reel is forwarding tonight, so act natural. We'll be by the East Video Banks. This is gonna be so great. See you there. Oh, and delete this once you listen to it. Not like last time. Так, напоминаю, ученикам запрещено посещать комнаты друг друга и не встречаться в помещениях, неодобренным персоналом. Также ученикам запрещается пользоваться внешней сетью без разрешения старших преподавателей. Монастырь, одним словом. Исключения из этих правил нет. Первые нарушители будут лишены личного времени на месяц. В дальнейших случаях будет применяться заключение под стражу. Монастырь — наше убежище. Чтобы он продолжал им быть, мы должны идти на жертву. И если мы сможем
это сделать, я верю, что дальше мы будем существовать в мире и порядке. Матриарх Галала. Галла. Скажите, я нашел записку матриарха. Кто взял, выдернул весь стол. Куда я пока не буду, там сейчас катсцена будет. Сейчас пока что обследовать, посмотреть. Командос. Азаря. Как там уезжат? Всему персоналу и ученикам вывешено новое ежедневное расписание. Время пробудки сдвинуто на 15 минут вперед. Дежурные по этажам смогут загрузить график дежурств уже на этой неделе. Если у вас возникли вопросы, можете обратиться ко мне или к матриарху Галле. С уважением, директор Джетра. Подъем в 6, завтрак в 6:30, утренняя медитация с 7 до 10, ничего себе. Медитировать, трудовая деятельность с 10 до 12, обед 12. Хорошее расписание. Что там дальше? Занятия в классах с 12:40 до 45 до 17:00. Домашние задания. На домашние задания час. Ужин. Вечерняя медитация. Свободное время. Отбой. В принципе, расписание как в армии. С некоторыми изменениями. Так, больше тут ничего нету. Так, ну а теперь можно обследовать. Капитан десанта. Кажется, все погибли, сражаясь со жнецами. Монастырь им не по пути. Что жнецам нужно от Арт-Якши? Есть что-то полезное? Карта с отмеченными координатами бомбы. Где-то в главном зале. Да. Ardat-Yakshi or not, evacuating this place would have saved a lot of lives. If there's no survivors, let's get to the Great Hall and set off that bomb. Пойдем. В главный зал. Сейчас еще, может, что-нибудь найдем полезительного. Тихое местечко. Very good. Хорошо, я тебя едва услышала. Samara. It has been some time, Shepard. You are Никому almost другому without sight. я бы не была так Corruption рада. here runs deep. Здесь сложно I кому-то assume верить. you're here on your own, Justicar. Perhaps for something special? You are correct. 2 of my daughters live here, and I have come for them. Unfortunately, the Reapers had already infested this place by the time I arrived. Let's go together. Maybe your daughters can tell us why the Reapers hit this place. Данной дочери ее не I опасны. suspect they will have much to tell us. It has been centuries since I last saw them. We're out of time. We'll meet again. I will draw these creatures off.
Wait. Let's go. Да чё ж было орать? Подожди. Так. Туда. Вот это вот, кстати, Азари My нам name is будет. Tasha Pore. I'm wounded. Bad. Give this to my bondmate, Wishra. Asked her to go to the Citadel and tell Wishra Скажите I love лучше, her. что я люблю ее. Tell her. Скажите, что жалею Sorry we обо fought. всем. I was Я an была idiot. идиоткой. Didn't mean any of it, Я не Wishra. хотела Верша. Хотела только, всегда хотела, чтобы тебе было хорошо. I love you so. Прощальная записка. Not sure how I feel about doing the Asari's dirty work. We need them on our side. Well, Asari Commandos Тут is уж big time for разговор. this. Agreed. Компьютер чуть разбил. Об что-то или об кого-то. Да, скрипты еще не активировались, но сейчас активируются. Отступаем. Молчание рибанша. Будет этих. Каннибалов бегало, по-моему. Не попал. That used to be a person. An Asari. What have the Reapers done? Немножко в своих рабов превратили, что они сделали. В принципе, так вроде бы тут, если мне память не изменяет, по-моему, ничего не было внутри. Там будет улучшение всякое, это валяется. Mother, you Фалер. came. Мама, ты пришла? As soon as I was able. Как только смогла. Shepard, this Шепард, is это Falere. Фалер, my youngest. моя младшая дочь. She and her Она sister и ее Rila сестра are Рила, Ard-Yakshi. Арт-Якша. They have. Они... Мама, они have забрали Rila. Рилу. What? I saw some of those creatures take her into the Great Hall. I've been trying to get there. What are the Reapers doing here? Вот для этого им нужны эти Азари. Harvesting us. They're turning us into those monsters. Please, you can't let that happen to Rila. We need to find Rila fast. The bomb we're looking for is in the Great Hall. A bomb? What, didn't you come to rescue people? We'll try, but we can't leave this place standing, Falere. You sound like the Commandos. They didn't stop to help anyone. Falere?
I'm sorry. Valère! The Ну, Great кстати, Hall. биотики. She's looking for Rila. We'll meet you there. Please be swift. Постараемся поспешить. Так, ну для начала надо будет лево-право посмотреть. Как обычно, дверь тут сломана. You'd need a crowbar to pry those doors open. This place was beautiful before the Reapers came. Не сомневаюсь, что было до вторжения тут прекрасно, но везде было прекрасно. Jethro, this is Galay. I've blocked extranet access. We don't need the students panicking about these Reaper rumors. Still, Ага. Мало того, еще от учеников скрывали информацию, что жнецы напали. Так, вот тут у них эти можно посмотреть. Ладно. Раз, два, три. Фаер. Дробовичок, апостол. Подождет, пока дробовичок. Посмотреть. Лево-право тут больше ничего нету. В принципе, главный зал. Сейчас эти как попрут, как тараканы, каннибалы и все там упадут. Джета, я посмотрела дела всех кандидаток для визита на Тессию. Я одобряю всех, кроме Янис. Она импульсивна, хитра и, главное, романтична. Худшую комбинацию еще поискать надо. Я вообще удивляюсь, как она попала в этот список кандидаток. Хочешь верить? Хочется верить, что она не подтасовала результаты. Весело у них там. Нам стоило больших усилий убедить правительство Тессии в необходимости посещения нашими учениками их же родной мир. И пока Янис не вырастет, она в их число не войдет. Матриарх Галла. Джета сдерживает в камеру. Сдерживающую в камеру помещена новенькая. Юстициар Фора, приведшая ее сюда, сказала, что у девочки были проблемы с осознанием необходимости перехода в монастырь. Это объясняет, почему она бросила на охрану. Ей повезло, что там не было Форы. Кодекс юстициаров предусматривает немедленную казнь за подобный поступок. Я спрошу у других юстициаров, насколько серьезно физические воздействия разрешены в Форе, согласно кодексу. Это не первый раз, когда задержанные ею поступают к нам в невменяемом от страха состоянии, но
этот раз точно будет последним. Галая. Да. В общем, Азари и Артьякша не могут на свою родную планету попасть, там целая эпидемия по счету этого. Им нельзя посещать, они как больные, можно сказать. Азари с дефектом, скажем так. Ну-ка, пахните ее. Будет, главное ее не подпускать. Такая тварь пуля непробиваемая. Так, я упокоцанный. Малость. Ах ты ж тварь. Где он там? Подъем. Что ж вы такие все живучие? Кто там еще ласты загнал? Ой, сейчас их там будет валом. В принципе, ничего нету. Тоже. Так, что у нас тут? Улучшение. Штурмовая винтовка, прицел. Да, только будет трусить этот прицел как этого. Another commando got overrun? This place must have been chaos. Or they panicked. Asari commandos have decades of experience. They don't panic. Doesn't matter how long you've been fighting. You never know what'll break your unit. О, быстрые лифты стали. Кинец один забрать. There's the bomb. Потому что вот сейчас он пригодится. 51 уровень. Rila, can you hear me? Слышит она тебя, слышит. Только и мозг уже немножко это подрихтовали жнецы. Why did she do that? Because they've begun to turn into one of the Reaper's creatures. I'm sorry.
в одно из чудовищ жнецов Can we set off that bomb? We need a detonator. Commandos would have had one. We've got to find it. Ну и сейчас веселуха начнется тут. Later. Смотрите, твари. Рядом. А то они в ближнем бою чересчур жесткие. Еще вот это вот. Давай. Живучие, короче. Чересчур живучие. Если он болеет, все может дополнять. Патроны сразу кончились. Да ладно, так быстро переместилась. Тварина. Вообще неубиваемая. А, еще игра и сохранена. For now, let's get back to that bomb. Неплохо тут сохранки действует. Только что она сохранилась там? Меня убили на том моменте. Valère, go! Take the elevator! Rila, what are you doing? It's too late for me. There are hundreds coming. Just go! Несколько сотен. Вот он и детонатор. Move! Шевелись! Рила! I love you. Rila! Блин, какая упирается. Она уже часть их почти что. Еще немножко сознания есть. Какие красавицы из них сделали. Ноготки какие. Мы не ваши рабы. Да-да. Тут главное тоже сейчас телодвижения не прозевать. Даже не успели с ней проститься. Многие способны вырваться из-под контроля жнецов. Рила была особенной.
We left her Мы to оставили die. ее умирать. Rila made her choice, and it has reminded me of what is truly important. Why I swore I'd lay down my life. What is that? Falair, the code demands an Ardat Yakshi cannot live outside a monastery that no longer exists. Спасти и What are you застрелить. doing? I'm Весело. sorry, Shepard. Шепард. By the В кодексе Justicar's code, Юстициара есть только один способ there спасти is only Фалер. one way to save Falair. Mother, no! My daughters, you were all so... Вот этот момент главное не прозевай. Let Отпусти. What are you doing? Что ты делаешь? fulfilling the code. Следуй кодексу. By throwing your life away? Расстаться с жизнью? I won't kill my Я не last могу убить daughter. последнюю из своих дочерей. Won't have to. Тебе и не нужно этого делать. Фалер? Фалер. I'll stay here. Я останусь здесь. Home. Дома. No matter Что what's бы ни become of it. произошло. Without a proper Безнадежного monastery, монастыря I could have left я any могла time. уйти отсюда в I любой don't need момент, a чтобы building to следовать honor my кодексу own в code. душе. And if the Reapers И return, если вернутся they won't жнецы, take me живой alive. меня они не получат, promise. я обещаю. then Тогда the code кодекс permits you to допускает, stay чтобы ты as you are. осталась. Once this war is Когда over, война and закончится, if I я am able, навещу тебя, I will если visit. смогу. as a Justicar Как should. должно Юстициару. Как должно быть. I'd understand if you wanted to help Falair rebuild a home here. It must wait now that I can help oppose the Reapers. I'll speak with Falair, then join your forces. If you'll have me, of course. I'd be honored. The honor is mine, my friend. Everything's taken care of down here. Bring in the shuttle. Right, Commander. I'll just follow the smoke. Главная операция, звук, брак со звуком. I read your report, Commander. Я We had прочитал no ваш idea the рапорт. situation Мы had не знали, что deteriorated so ситуация quickly. ухудшилась настолько, поэтому мне пришлось взорвать There were бомбу. no Ardat Yakshi left. May the Ardat Yakshi find rest. Успокоиться, What the Артемий, Reapers с did to миром, them was чтобы с ними monstrous. не случилось I had это another ужас. team of commandos headed to the monastery who I can now formally transfer to Admiral Hackett's command. They'll serve you loyally, Commander. Farewell. Вот она еще поддержечка. Commander, Admiral Anderson is available on Vidcom. Андерсон все время меня хочет. Shepard, Хорошо, что ты снова на связи. I was hoping you'd check in again. You okay? Ты в Been порядке? putting my old academy Вспоминаю, training to чему use. меня учили в Академии. Organizing Организую resistance. сопротивление. Знаешь, у You тебя know, тут you've got целый quite a клуб fan club фанатов. back here. Any news we hear about the Любые Normandy новости о Нормандии gives здорово hope to the guys in the trenches. воодушевляют ребят в окопах. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. Ополченцы. When they heard that you managed to get the Набираются. Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Много. Can you still coordinate any kind of Ты еще counterattack? организуете какое-нибудь We're hitting the Reapers конструктивное. every chance we get. Мы используем Mostly любую guerrillas tallying возможность, чтобы runs, насолить but it's жнецам. not enough. Этого не хватает. Пришло time we время started сосредоточиться focusing our на одной цели. Where? И где же? London. Лондон. Там Something происходит big is что-то happening большое. there. Британские Our агенты networks говорят, indicate что saying жнецы the Reapers have прибывают arrived in huge в numbers. огромных количествах. I don't like the sound of that. Any more details? No. Нет. And that И это scares the меня hell out of здорово me. пугает. Well, the Ну, Crucible will Горн scare the hell out of the также Reapers. напугает We're жнецов. counting on it. Мы на это Oh, and надеемся. Shepard. Да, Шепард. I meant what I Помню, said что я earlier about говорил о Kai Кай Lang. Лэне. The Reapers may seem like our biggest threat, but Может take it from me. показаться, что Lang is a хуже vicious жнецов bastard. никого нет, но Don't поверь, underestimate Глен him. редкостный ублюдок. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Обязательно. Anderson out. Хороших новостей. Сейчас еще следующий. Адмирал Хакер. Как настал. Так. Бомбардировщики волосов у нас имеются. Хорошо.
Что? Альянс. Инженеры Альянса. Что-то я разыдался. Так, заедем Сани. Колонисты. Скриншот с первой части еще Mass Effect. Даже не обработали. Так. Команда создали. Чуть-чуть получили. Самару получили. Так, Горн. Тоже ресурс. Больше не с Цербером. Инженеры Цербера. Соларианцы. Кто там? Третий Соларианский флот. Турианцы. 6-й флот. Так, ну что тут у нас? Невелики, но все же имеются. Так, ну можно сейчас пойти пообщаться с ними, с экипажем. Для начала. I just figured you'd be more sympathetic to someone joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted. Commander, Dr. Chapel sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Хорошо, сейчас заскочим к доктору. Так, новости о Горне. Бринко, уважаемый капитан Шепард, спасибо вам еще раз за все, что вы сделали для нас на Геликсе. Адмирал Хакет потрясающий человек. Работать под его началом настоящая честь. Сборка Горна задача не из простых, но я и моя команда твердо намерены с ней справиться. Правда, хоть и не привыкла полагаться на удачу, боюсь, что в этом случае она нам может понадобиться. Береги себя, капитан, надеюсь, наши пути еще пересекутся. Искренне ваш доктор Бринкоу. Встреча на Цитадели. Джейкоб Тейлор. С этим проектом Горн делал прямо не в проворот. Брин и другие работают над ним круглые сутки. Скоро загляну на Цитадель. Но он уже на Цитадель. Почему только сейчас сообщение пришло, я не знаю. Так. От Самары я разобралась с делами на Лесусе. Мне хотелось бы снова отправиться с тобой на Нормандию, но кодекс обязывает меня быть там, где тяжелее всего. Пока ты делаешь свое дело, я буду помогать фронту держаться. Перед отбытием я ненадолго вернусь на Цитадель, чтобы подготовиться. Можем встретиться там, если не помешает твоим планам. Полчаса назад Верховное командование Зари поручило моему отряду помочь нам до начала операции вместе с 2-м флотом. Ну это что сейчас мне советник Азари подогнал. Отряд Азари. Так. The Crucible project received some new tech from the Asari government. I'm glad they've decided to help the war effort. Everybody has to fight now, no matter how pretty you are. I learned that the hard way. Commander? В принципе. Пойдем, что там доктор Чаклас хотела. Я даже догадываюсь, что она хочет. Shepard, remember our agreement? Будем We'd open a открывать по bottle of бутылке Cerise brandy every year, бренди. and it's my turn to buy. But it hasn't been a year yet. Yes, well, something tells me we won't have the chance a few months from now, so indulge my impatience. Оставьте до Doctor, победы. put that bottle in a safe place. We'll crack it open to celebrate our victory over the Reapers. Admire your optimism, and I'll look forward to the day we can share it. Till then. Так. Можно пойти пообщаться. Гарус в баре у нас сидит, да? Сперва, если проведаем.
Hey, Commander. You sure make some unusual friends, Shepard. That is not a side of the Asari I ever want to see. Shepard? It's a brilliant tactic, when you think about it. But it's evil. When has that ever mattered in war? Yeah, Курсанту теперь converting other втирает. life forms into Reapers? I can't wrap my head around that. Makes sense to me. It ensures you never run out of cannon fodder. Eliminates any local resistance. And for every soldier you add, your enemy loses two. The one you converted, and his buddy on the other side who can't pull the trigger on a friend. You sound like you admire them. Same way I admire a virus or a thresher maw. Вирусом They've adapted платильщиком. perfectly to their situation. But the Reapers want to destroy us. And I have no intention of letting them. But if you don't respect your enemy's capabilities, you're in for one nasty Гарус, surprise. что ты тут в баре забыл, иди калибруй. Samara's the kind of soldier we need in this war. Nothing gets in her way. I just hope I'm not in her way someday. That woman means business. Очень серьезная дама. Здоров, Жека, здоров. Now it's a mutated Asari. The Reapers are just a giant nightmare factory that never ends. Сам чё, как, Жека? I can only imagine what the Reapers are doing to the Drell. Or the Hanar. Чё ты вчера не Fortune. запускался? This could Холодно, get что a ли, lot сильно у worse вас? before it gets better. Not right now. Сейчас. Так. Ну что, теперь можно, в принципе, отправляться за турианским артефактом. Обязательно встретимся на цитадели с Лиарой. Там много с кем надо на цитадели опять встретиться. Только улетел, одну миссию сделал, и опять с десяток персонажей надо посетить, навестить. Ух ты ж, даже так, а у меня, оказывается, топлива нет. Очень интересно. Кто слил с баков у Нормандии топливо? Джокер подлил пиратов, нулевой элемент. А что тут? Нету, что ли, заправочной станции? Это фигово. Это фигово. Так, а где у нас заправочная? Ну, спек топ the line. Я сейчас, в принципе, это посмотрю по настроению, что-то у меня спина мозги делает. Пластырями обклеился, блин, видать, вчера сквозануло на работе. Что ж, спина чуть-чуть крякнула. Так, ладно, за протеанским артефактом. Кстати, миссия DLC. Пока я основной сюжет не хочу выполнять, сейчас вот DLC-шку эту, а потом можно и на основную перекинуться. Просто по основному идти там осталось раз, два, 3, 4 миссий. 15 осталось, если тупо по основному идти. Без всяких миссий таких побочных. Так, ладно, маленький перерыв я сейчас устрою и ненадолго. И начну DLC проходить. А этот перечный. Жека.
Погнал, Жека. Так, ладно, оружие мне нормально устраивает. Это так. Дезинтегрирующий патрон улучшим сейчас. Попадание в голову. Так, тогда что, 30 тысяч запас боеприпасов. В принципе, оно все компенсируется. Больше боезапас, меньше боезапас. Ладно, больше пускай будет боезапас. Так, вышло 2. Погнали. Иден Прайм. Здесь все началось. Здесь протанский маяк, который предупредил нас о жнецах. Мы потеряли много людей, когда Саран и Гетты напали. Да, и теперь, когда сюда пришел Цербер, колонисты Иден Прайма снова подверглись угрозе. Такое чувство, что не прошло и 3 лет. Без шуток. Я помню, я потеряла тогда полностью часть 212-го. Могу, враждебных гетов сложно сравнить нынешнюю угрозу. Guess you've come up in the world. I had help. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. Так, я знаю, Альянс предложил все усилия для эвакуации колонистов, но Цербер нанес удар так быстро. Если обнаружим уцелевших, сделаем, что сможем. Что с артефактом? Альянс не знает ничего о том, что обнаружил Цербер. Since the original dig site here contained a warning about the Reapers, it could be connected to the Crucible. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. Да, тут такие прикольные катсцены есть. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Так, сейчас заодно как раз поищем блокноты данных с колонистами с Иден Прайма, пакеты данных. Где они спрятались? Дополнительная поддержка не повредит. This was a beautiful colony once. They rebuilt after the Geth attack. They can rebuild again. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody deserves this. But the people of Eden Prime are tough. They'll be back. Так, ну сейчас в зданиях полазим, посмотрим, что можно раздобыть. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Ever find a dinosaur in your digs, Liara? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Sure was. Понятно, я что подстебала ее, стебанула. То начала ей цитировать научные статьи. Так. Есть. Обновление о процедуре. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают истории о том, что они выполняют тяжелые работы, но безопасный ручной труд в исследовательском лагере Цербера на другой стороне планеты. Поэтому увеличивается
поэтому увеличение рациона еды, выдаваемого в количестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддерживайте такую версию как можно дольше. У нас не хватит сил, чтобы открыто сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не увидят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still Можно alive on other pods of сказать, Eden Prime. How? I can get this создал intel to Eden Prime's концлагеря resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. для этих колонистов, чтобы они работали только за еду. There. That's the elevator that leads down into the dig site. Так, я не могу просто пойти поисследовать. Ну ладно, так пойду сейчас. Опа-на. Богиня, это просто невероятно. Это не протеанский артефакт. Это протеанин. То есть, как те тела на Илосе? Да. Но этот протеанин еще жив. Ты права. Это просто невероятно. Ты же видел протеанские стазис капсулы в архиве на Илосе. Цербер нашел их в подземном бункере. Энергия там еще есть. Они находятся в стазисе 50 тысяч лет, дожидаясь нас. Ну да, в основном. Надеюсь, я смогу помочь. Если стазис поместить его одного, может, самым выдающимся ученым. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command Пойдем signal that ends сейчас the stasis выколупывать mode. его из стазис We also need to figure капсулы. out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to Цербер research захватил what they found at the лабораторию, dig site. чтобы That's узнать likely our в best ходе bet. раскопок. Ха. Вот он и Цербер. Засада. Так. Шепард, ну снапу хватай. Три выстрела требуется. Задолбал снайпер. Где он? Вылез и сражайся как настоящий, мыша. Иди гуляй. Пока не стало их больше. Давай поторопимся. Сейчас посмотрим. Лево-право. Поищем информацию о колонистах. Пока туда не буду суваться. Так, обновление о передислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с севера для поддержки. Все оставшиеся на севере силы продолжают плановое патрулирование. Для поддержания у противника иллюзии того, что у нас здесь сосредоточены крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности. Так, мы это еще. Ага. Это непонятно. Да. Сразу сейчас все обследуем. Так, у нас что? У нас
слышу, потерялся. Так, мы получили информацию от нашего источника в Иден Прайм по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 20 до 23 часов. Они подтягивают войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Уильяму Камита бежать. Стреляйте, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию. Если повезет, местные сочтут его героем, единственным, которому удалось убежать из ловушки Цербера. Они даже могут сделать его командиром. Короче, засланного казачка Цербера. Так. А ты живой? Так, тут где-то. Давай, догорай там. Так, ну я по порядку буду просто идти. Да, я рановато сунулся наконец-то. Сейчас еще мы залезем наверх. Знаешь, это продумано. Конечно, пока я до двери не дойду. Так. Кстати, могут быть косяки с этим. Сразу и тот сектор зачищу. В плане этого нету четкой последовательности, но без разницы. Так. Да, я направлю сюда или сюда. И все. Стоять. Да, глянь, какие мы точные. Через 10 укрытий, блин, спалить меня. Это что, я туда не могу с этого. Хотя могу. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Так, мне пока что нужно не это. Мы сейчас вот отсюда вот зайдем. Просто я хочу поисследовать, может еще что-нибудь найду. Я-то данные вроде бы все собрал.
They were gunned down while having drinks and watching the game. I hate fighting in cities. This isn't a battlefield. It's somebody's home. Да ё-моё. Туплю. Мне надо сперва до той капсулы добраться. Да ладно. Это как? Это что было сейчас? Сдетонировала та фигня, что у него в виде ранца, блин. Очень интересно. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Блин, 3 попадания и все. Ни щитов, ничего. Поставил засранец. Да тныкайся, что, блин, какого ты органа вылазишь? Мудик. Курочка страдая осталась. Хорошо, что дерево простреливается. Да ладно. Ну да, мне под ногу уж надо обязательно кинуть гранату. Куда ушлепок? Блядь, что ты там мукаешь, это девочка. Так, заодно посмотрим, что у нас тут есть. Так. В принципе, я, по-моему, все данные That lab собрал. found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. У нас лишняя вот там. Кариадитов. Больше пока ничего. Давай посмотрим, что мы нашли. Атака уже несет. Да, братан.
Вот они про Таня. Никогда не думал, что наша империя пойдет. Мы будем спасаться здесь, пока жнецы не вернутся в глубокий космос. За империю. За империю. Быстрее в стазис капсулу. Победа. Сигнал о входе в стазис всем капсулам. А беженцы, которые еще не добрались до бункера. Они отдадут жизнь во славу империи. Да, они превратились в безмозглые оболочки. Коллекционер. Сигнал ясен. Ты это понял? А ты нет? Нет, я видела только помехи. Сервер пытался что-то расшифровать. Протанский шифр, который тебе достался на Феросе, он позволяет видеть информацию. Так, ну там, вон там вторая лаборатория есть. Сейчас опять с боем туда прорваться. Да я в принципе все собрал. Информацию всю-то собрал по колонистам. They were gunned down while having drinks and watching the game. I hate fighting in cities. This isn't a battlefield. It's somebody's home. Тоже я все собрал. Я его подчистил. Братьях-колонистах нету. Была. Я всю ее, кажется, собрал. Протанские хаски коллекционеры. Победа! Забрали Люка. Сколько мы потеряли? Силы жнецов уничтожили примерно 300 тысяч капсул. Треть нашего народа. Тревога. Северную переборку не удается запечатать. Все силы на север. Understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Вот они еще достанутся, прилетели. Backup forces are here. А ну-ка стазис там размести. Так, ну застанется, главное, чтобы он ничего не поставил. Так, собака. Не успел.
Одного-то от этого отрезал, а второго не успел. Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Опять граната. Валим. Второй поставил. Попостился он пропал. Так, второй шаттл там где-то так. Тут этот владеет засранец. С турелями. Пойдем по верхам. А когда вы тут успели турель свою сразу и поставить? Блин, шустрее. Вот он что я. Не-не-не, ты брось как-то. Положь как-то. Точное попадание в мой радиус как раз. They've retracted the bridge. We have to find another way across. Сейчас пойдем в обход. Чуть-чуть в обход. Да. Патронов. Продавец. Это хорошо. Передаю сигнал. Капсуле нужно несколько секунд, чтобы... Это ж хорошо. А нас же не забыли, а я смотрю. Яра, ну-ка это. Организуем там это, стазис. Организовала она стазис там. Сингулярность, не стазис.
Да, ну на тебя сингулярность не подействовала. Как об кучку споткнулся там. Looks like we've got a second to catch our breath. Let's make the most of it. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. Почти готово. There's a Cerberus supply cache in the building next door if you want to stock up. I can lay down a singularity to block enemy access. Heavy mech, don't let it get close. Армию целую натравили тут, понимаешь. Там еще кого-то высадили. Знаю, что ты там. Ты его там увидела. Давай, вылазь, не стесняйся. Я знаю, что ты там. Отдохни пока что. There. You can open the life pod now. Давай откроем капсулу уже. У тебя получилось. О, богиня. Прежде чем он полностью проснется. Быстро он всех раскидал. Осторожно, у него шок. Вот так проснулся через 50 тысяч лет и понять, что твоего мира нет. Помните, это для нас прошло 50 тысяч лет. Пару минут. Нет, бункер будет взят. Другого выхода нет. Там еще капсулы. Эти солдаты не нужны. Они падут во славу Империи. Необходимо добраться до вашей капсулы. Нейронная обработка зачистит помещение. Выполняется нейронная обработка.
Бункер защищен, капитан Явик. Во сколько? Вот сколько осталось? Всего пару сотен. Как мне восстановить империю этим? Необходима дальнейшая корректировка, нейронная обработка повредила объект. Поясню. Сенсоры повреждены, автоматический перезапуск не поможет. Вы останетесь в стазисе, пока новая форма жизни не обнаружит этот бункер. Возможно, нехватка энергии. Не отключайте капсулы. Мне нужны оставшиеся. Энергия будет перенаправлена надлежащим способом. Вы станете голосом нашего народа. Я буду больше, чем голосом. Сколько еще осталось? Только вы. Вы меня понимаете? Да, я читал вашу физиологию, вашу нервную систему достаточно, чтобы понять язык. То есть вы читали меня, пока я смотрел наши последние моменты. Ваши бойцы сделали все возможное. Они никогда не сдавались. Нам поможет такой настрой. Азари. Человек. Меня окружает примитивная форма. Пойдешь с нами? Деретесь с односами, да? Тогда посмотрим. Не все так просто. Живой протеанин? Так точно, только он не такой. Капитан, нашим ученым не удалось определить катализатор. Если протеанин может помочь нам в создании этого, его нужно... We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. Дело касается нашего гостя. I'm on my way. Там целые разборки. What's the problem? В чем проблема? I've tried to make the room more Я хотела accommodating, but сделать they're not letting me атмосферу talk to более him. гостевой, они не дают. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. Как его охраняют? But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. For a soldier facing the Reapers, I sense more confidence than fear. You believe you are winning. Верите, что победите? What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. Сражение оставило I свою communicated метку this на to мне. you. Я It передал can work чувство, both ways. работает в обе Like your стороны, beacons. как и ваши маяки. Yes. Да, которые... Хотел что-то это... Найденное вами, вы видели нашу гибель, наше предостережение. Почему вы их отвергли? Почему вы не готовились? Назови меня капитаном. Никто не мог понять ваши предостережения. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the Crucible.
We've started building it. Crucible? The weapon your Оружие, people were над working которым on. работал ваш народ. I'd Я hoped you could надеялась, tell вы us how to скажете, finish как it. его закончить. We never finished it. Мы сами его не закончили, было слишком поздно. Then I take it you don't know anything about the catalyst? Про катализатор. No. Ну, I was a он, в soldier, принципе, и не должен not a знать, он scientist. солдат обычно. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe the Reapers from existence. But how far are you willing to go to achieve that goal? I do not believe you, Commander. Lying is a biological marker. There is doubt behind your words. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the crucible? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. Это не баг. Это так было задумано. Сейчас он потупит. Он долго будет сейчас вот так моргать, думать. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Забавно. Asari had finally mastered writing. Письмом. I'm sorry. Прости. Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen.
and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Как у нас в данном цикле, что у человечества сейчас. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Они примитивные расы не трогали. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Так. Is there anything more you can tell us about the Crucible? Only the stories we heard. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice.
Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried, none succeeded. I had no idea Protheans were so severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Thank you for talking. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Так, можно тут по каюте полазить. Чуть попозже. Not sure what to think about that little mech dog roaming the ship. You mean Sophie? I think she's cute. What purpose does she serve? I guess I have a soft spot for worthless dogs. Look how long I've been with you. My board is green. Shepard. Так, ладно, дальше погнали. Have you seen our newest crew member? You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Летает с нами. Так, живая палуба. Hey there. Здрасте. Так, Гарус, что там в баре? В главной батарее. Не странно. Калибровкой занимается, наверное. Seen a lot of crazy things in my time on the Normandy, Shepard. A talking Reaper, a talking plant, and now a real live talking Prothean. Hell of a thing. What do you suppose the Prothean eats? What if it's boiled Asari with a side of fried Turian? I don't know about Liara, but I'm not taking that one for the team. If this war goes south, maybe we could freeze you for 50,000 years, Shepard. You could go from being merely famous to legendary. 50 тысяч лет. Maybe later. Давай прям вот в этой ставитесь капсуле. Say that again? The population of the colony world of Tyvor has been killed. I don't understand. The Reapers have been taking people alive. It was self-inflicted. When Reaper forces invaded, Tyvor's colonists detonated nuclear weapons inside their cities. Goddess. Their deaths would have been instantaneous, Doctor. Thank you, Glyph. That'll be all. Так. Откроем. Сейчас можно пойти слетать на цитадель. В принципе.
Джеймсом не общался. Бегай внизу. I've always loved the M35 Mako. It's got heart, you know? Oh, come on. The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned Mass Effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. I still can't believe it. A real live Prothean. Doc must be over the moon. You could say that. I hear the guys. Parts of Tachanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms are bigger, but, you know, the sand and everything. I'll bet the elusive man's boiling in his brandy right about now. Took that Prothean right out from under him. Hey. Bad dog. Почему плохая собака, что он сделал? The next time you blow up a monastery, let me know you've left the premises, okay? I worry about you. Good to see you, Commander. Ты меня пугаешь, что я не беспокою. Не надо обо мне беспокоиться. Я сам справлюсь. Так. Так. Боевой. Пойдем к себе в каюту хоть сходим. Так, обновление событий на Иден Прайм. Информационные партнеры новостной сети Альянса. Официальные лица Альянса подтверждают то, что местное движение сопротивления изгнало силы Цербера с Иден Прайма. Причины нападения Цербера на колонию до сих пор остаются неясными. После постоянных стычек с объединившимися местными жителями Цербер был вынужден отступить. Альянс отправляет транспорты, которые должны эвакуировать колонистов до прибытия сил жнецов. Мы обязаны этой победой Альянсу, сказал в своем заявлении предводитель сопротивления Эдовай Краб. Народ Иден Прайм всегда был готов с оружием в руках защищать свою свободу. Но именно разведка Альянса дала нам возможность изгнать ублюдков из Цербера с планеты. Множество бойцов сопротивления выразило готовность вступить в ряды Альянса. Это хорошо. Визит на Цитадель. Яви, капитан. Эта система передачи сообщений архаична и неудобна. Когда специалист тренер сказала, что для составления слов я должен набирать буквы, я решил, что она шутит. Мне хотелось бы посетить Цитадель в следующий раз, когда мы будем неподалеку. В мое время она была захвачена жнецами. Если хотите составить мне компанию, я буду рядом с посольствами. Сама идея разделения власти между народами галактики кажется мне ошибочной. Так. Проснулся, уже другие правила. Резко поменялось, а потом что показалось. Указалось. В принципе, можно слетать на Цитадель. Пускай подождет. Торопиться не надо. Так, что у нас тут еще? Ничего больше не открылось. Та-там. Да, ничего пока что нету. Ну ладно, на Цитадель.
между цитаделью. Стыкуемся. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground Ну, transport? погнали в посольство. Yes, Commander. Сейчас с Явиком поговорить. Все посмотреть. Вот, Самара, Явик, все тут. Джейкоб, Ария, Джокер, Миранда, жилище. Джеймс, Даррен Лоск, надо с ним поговорить все-таки. Так. А, Миранда, кстати. Вот тут жилище. Надо посетить. Hell of a view, isn't it? Отличный вид, да? During our war, За время войны это место для нашего народа стало легендой, сказкой, которую можно было увидеть только в кристаллах памяти. Цитадель была как сердцем нашей цивилизации, так и ее гибели. The Reapers hit here first, didn't they? no one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel, alive. That's a victory in itself. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories, imagining the wonders of this place. The seat of our empire, the power to sway worlds. The galaxy belonged to us. Это вас изгубило. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Прошу прощения, ваш собеседник все слышал. Ваш собеседник подозревает, что вы протеанин. Анна, я помню, как вы еще в океане барахтались. Ханнера их считают божествами. Протеанин. Достоин. Ваш собеседник увидел вдохновителя. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being... I don't think Я that's не gonna думаю, work. что это сработает. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hana. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Сражение. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable Капитан тоже warrior as отличный well. солдат для For a человека. human. Люди ведь когда-то жили в пещерах. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. Обязательно встретимся. I hoped you'd come. Надеялась, что ты I won't придешь. Я remain не here могу much longer. здесь больше задерживаться. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. Обязательно.
What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. Намного суровее, чем Азария десантница. Small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel, and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. Так, нам будет... И тут... Предложение к спектра есть? Новое. Ничего. А тут? Пока что маловато будет. Так, ладно, пойти с Дарновостом пообщаться. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Как раз, может, еще одна система новая откроется. Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. Лысый из Blizzard. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you could get him to lay off. And if he wants
I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Son of a bitch. Ты еще там не в трусах, да, Джеймс? Look at me now. Doing better? Are you kidding? Did you ever doubt me? Don't answer that. What are you doing here? I'm waiting. Waiting? Waiting for who? For my parents. They put me on the rescue transport and said to wait for them here. They'll come find me as soon as they can. Well, I guess this is a safe enough place. Look, if anyone bothers you, let me know. I'll take care of them, okay? Sure thing, sir. Thanks. Да, они все. Что там он делает? Так, ну вообще на президиума нам как раз все равно, как раз Миранда у нас есть. Да с ней еще пообщаться. Now arriving at Presidium Commons. Я сейчас вот с этим разберусь. С генералом. Commander Shepard. General Araka. I think we met in Cora's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. Которого в чувство тогда в первой части приводили. I hear you're taking on the Blue Шалой. Suns. I need to do my part for the Citadel, Мирили Commander. его шалой. The Blue Suns are raiding CSEC weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. Let me see what I can do for you. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. Так, вдове вот этой вот отдать, кстати, запись. Насчет Тэши Парей, которая погибла. Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Тут у нас кто, что, где, когда. Хотя, ну тут я не куплю, могут вот эти вот заблокировать, гады. И как-то так встать. Удачно. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with the bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So, what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come. Сейчас, по идее, должна открыться еще одна система, где есть артефакт с черного рынка. The clutch is stabilized. Beautiful. That's what
Commander, unless you can find a new source of weapons for C-Sec, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate the effort. Что-то благодарю. Так, Миранда будет вот в этой. В этом крыле, по-моему. Ждать. I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. You'll have your access, Miranda, but I don't like the sound of this. I know, and thank you. It means a lot. That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? Yes. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways, but you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. You can't keep beating yourself up over the past. I usually don't. But this was important. Some things you just don't have control over. Guess my fancy genetics can't help me there. No, they can't. Okay. I hate to say it, but I should get moving. Thanks for understanding, Shepard. Of course. And Miranda, this thing you have to do. Good luck. Don't worry, Shepard. I always have a plan. Так, кто у нас тут? Тут Ляра у нас. Так что, в принципе, можно часа сейчас в док Нормандии. Можно паузу сделать маленькую. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. You're sure of what you saw? Yes, Sergeant. Heard from your brother since then? Подожди, как это? Ботанский артефакт. Артефакт черного шринка надо найти. Он, по-моему, в бездне Шрайка. Так, сейчас, ладно, артефакт этот найти. I found something. А вот они, жнецы.
Артефакт с черного рынка. Артефакт из черного рынка. Так, где-то топливный складик должен быть. Подзаправиться и водить с этой системы. Пока. Faster than light jump successful. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Община нужна. I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. Пойти артефакт этот отдать. И можно валить отсюда на помощь кварианцам. You're back, huh? Any luck out there? Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making CSEC very happy. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Paladin back, but it's something. Thank you, Commander. Да не за что. Так, вообще, что у нас тут по заданиям? Шифры сервера, арендовать, потом стабилизация. В принципе, заданий еще много. Просто мне надо основной сюжетный момент проходить, чтобы дальше можно было пройти, пролезть, проскользить. Так, тут никого. Можно далеко не ходить, вот тут, по-моему. Тут видно поставить. Вот он. Вернулся на Нормандию. Так, ладно. Можем переместиться сейчас сразу сюда. Поближе к варианту. В принципе, пока вот так и остановлюсь. Пускай мелодия играет. Я отлучусь минут на 5-10.
Здоров, здоров, Владос. Сейчас я себе чай наведу и вернусь. Так, ладно, погнали дальше. Сейчас я по Нормандии пробегусь быстренько. Давно до Джокера не ходил. Что он там делает? Надо посмотреть. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. So a Prothean? A real live Prothean? Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander? Commander? Что тут происходит у него на мостике?
Загрузить автосохранение. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting. So a Prothean, a real live Prothean. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here. Если что, я тут кораблем управляю. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Okay. Жилая палуба. У нас тут на жилой палубе. Hey there. Почему это она еще не валяется на полу? Ладно, полетели тогда до кварианцев. Это дипломатический фрегат, не похож ни на один известный кварианский кораблей. Его корпус имеет сравнительно низкую температуру. Надо полагать, что тепло рассчитано тем же образом, что на Нормандии. После выхода из маскировочного режима, как кварианцы создали подобную технологию, неизвестно. Скорее всего, благодаря Тайле. Частоты для связи открыты. Приветственное сообщение передается направленным лучом на Нормандию. Капитан Шепард, я рада вас видеть. Адмирал Ран. I'd hoped for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated a war to retake our whole world. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Ну их и понять можно. Они хотят вернуть свою планету, которую давно потеряли. You're throwing yourselves at the Geth? The
Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes. Cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest admiral Наш новый адмирал также предлагает вам свои технологические навыки. Талли. Talizora Vas Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Admirals, I'll ready a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. If I'd known it was this bad, I would have come sooner. You've had your own troubles. I'm sorry about Earth. Сейчас новые разговоры We've got the largest fleet in the среди galaxy. команды. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. Okay. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing. I'm ready to hit that dreadnought whenever you are. Okay. Сейчас. Посмотрю, что тут можно добыть. Здесь, сейчас, По-моему, на этих планетах нету ничегошеньки. Так что можно водить. Зря топливо потратил. Уже не помню. Эстрам. Дальний обход. Тоже ничего. Вот он ранах. Родная планета вариантов. Tally, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally.
I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Так. В жилом секторе творится. Hey there. Ешали. Не туда. Поворот не туда. There is new information on the private messages terminal. Нету пока информации. How's it going? Зашибись, Арус. Полпинате. Погнали дальше. Молчат все, как аки-партизаны. Сканирование дредноута гетов, обращающегося вокруг Ранаха, выявило ряд грозных деталей. Усовершенствовано главное оружие, ультрафиолетовые противокорабельные лазеры, усиленные двигатели. Рабочие геты не нуждаются в отдыхе или зарплате, поэтому при создании дредноута они были ограничены только количеством материалов и временем. Урон, нанесенный ему Кварианским флотом, выглядит минимальным. Так, далее. Что тебе дает и какая броня? Скорость восстановления умений. А это урон от оружия. Тут и оставим. Так. Сейчас как раз распределить очки умения. Оружие ей дать. Как раз ей дробовики нужны. Урон по максимуму. Так, 4 очка умения. Точнее, тоже 4. Так, кварианский техник. По-любому прокачать. Блин. В принципе. Перезарядка навыков. Длительность. Что у нас? Есть. Так, диверсия. Взлом. То бишь.
Продолжительность 21 секунда. Так, отдача увеличивает. Ага. Длительность. Взрывается при уничтожении. 4 метров. Скорость перезарядки. Так, взломанные синтетики сражаются за вас, наносят на 100% больший урон. Вот это вот. Так, поглощение энергии. Защитный дрон, боевой дрон. Защитный дрон. Так, боевой дрон. Поглощение энергии. Так, что еще можно и в принципе, боевой дрон. Да, мне еще надо 6, 12, 18, 23. Чего мне? Подтвердить. Приближаемся к родной системе корианцам. Будем урона через 5 минут. Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected Я several hundred обнаружил unique ship несколько signatures сотен engaged in сигнатур active кораблей. combat. Yeah, like I said. Да, и Take us in, Joker. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us нас is if you all start обнаружат, singing the если Russian только national вы anthem. начнете хором петь русский гимн. Хором. Тут твои полный рост. My cyber warfare suite has accessed their docking protocols. Дредноут большой. All right. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Sounds like a plan. Good to see you again, Lieutenant Commander Williams. I think we can drop ranks. Admiral. Thanks, Ash. Ready to go shoot some Geth? Just like old times. Shepard, there's a problem. All tubes except one are physically secured. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. Ну, погнали. По карусельке. На магнитных ботинках. No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than Большого тогда Alliance корабль. Движемся в сторону шлюза.
gravity is a little disorienting. The Dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Until then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they... Главное, чтобы из окон не выглядели там. Где-то нет окон, не забыл. Не забывай окна. Those organics would never try the no windows thing twice. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Так, где I've got gravity again. дезинтегрирующие потрошки у меня? There should be a hull breach not far from your position. The nearest undamaged docking tube is on the other side. Think I found that hull breach you mentioned. Admiral Geralt tried a frontal assault. We lost 6 frigates. That tiny hole was the only Так, damage we улучшение забрать. I wouldn't call it tiny. Not the way you'd have done it. No, it was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy Fleet, it was ultimately his decision. What about the other admirals? Zen backed the invasion, largely as a chance to test her toys. Ron gave provisional support. Only Chorus Да, все так же и продолжается. Кто-то за вторжение был, кто-то против. We'll get your people out of here safely. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Активируем люк. Got it. You're clear to board. Are you all right, Shepard? Fine. But I appreciate the company. Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. There, it's open. We're clear to go. Looks impressive. It's Admiral Zen's design. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and synthetics. That'll be it. So where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Так что я возьму лучше пулемет. Always defense. You did fine at the collector base. I got set on fire. Guardian anti-fighter lasers. Are they using ultraviolet? Expensive. Bet it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed the Dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Тут тоже много информации можно найти. Корабля. Watch out! Get incoming! А ну-ка. Хай повоюют за нас. More on the way. I don't hear an alarm. There, yes! They sent alerts to every unit on this ship.
just keep coming. Networked intelligence. As we kill them, their attacks become more aggressive. Any new gap tricks I should know about? Disable their shield. And take them down before they recharge. Атаковать некого. Потому что двоих я до этого. Неплохо бабахают. Мина, растяжка. Смотреть, однако, надо еще. Look, the signal's hitting all Geth processes. The Reapers have them completely under control. We've tried jamming it, hacking it, and piggybacking garbage data to corrupt it. Nothing worked. Sensor data. How are the Quarians doing? We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? No. Anything we do here, the Geth would counter. Too many fault checks and redundancy levels for what we need to do. Импульсная. Смена ни о чем. В первой части еще как-то она. Во второй, в третьей. Учем. The Dreadnought Operation Center is just ahead. Good. Let's get the Reaper signal and get the fleet out of here. The hunters are moving in. Can't hide now. Heads up. At least one still close. Ты что делаешь? That's the last of them. Let's see if that console is operational. Сейчас посмотрим, что тут можно надыбать. Мину это точно можно надыбать по-быстрому, причем. Damn it! They've locked down the Reaper signal. We can't shut it down from here in the operation center. There! The Reaper signal's coming from the drive core. So if we get there, we shut it down? Right, but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But? The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. We need something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. What about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would open all
maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got Prime. But be ready. I'm reading hostile gas on the other side of the doors. Давай. Dropping down from the ceiling. There could be cloak hunters as well. Reinforcements inbound. Ох ты ж, охуй. Ой-ой-ой-ой. Долго размахивал. Блин, забыл же, тут охотник сратый. В инвизе ходит. Где он? Reinforcements inbound. Ты гуляй. Что его нельзя перепрограммировать еще? Ну-ка. Let's get to the maintenance shaft before more reinforcements Так. arrive. За малым чуть не огреб. То ерунда. All the time we spent fighting the Geth years ago, I thought we took care of them at the Citadel. The ones that served Saren were heretics. They left the Geth to worship the Reapers. Yeah, I read the file. This ship design is almost Quarian, but not quite. It's meant for synthetics, not organics. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Ну-ка. Туда пошли. По лесенке вниз. Damn it. Priority message. A planetary defense cannon just took down Admiral Chorus's ship. Survivors? They got to escape pods, and I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Как я обожаю это место. Watch the shockwaves! That's a big gun! You got that right. We
Вот эти, я так думаю, нормальные патроны. Okay. Right. Замечательно они себя зарекомендовали. Блин. Полеты не в тему там стало. Это воюют друг против друга. Да, вот это вот. Куда пошел? We need to shut it down! Find a maintenance lock. We can take this whole section offline. Ух ты ж. Как он быстро меня шоркнул. Просто я не понял, это как. There's the lock, Commander. Сим, откройся. Good. They can't fire with the maintenance lockdown. Let's move. Powering up. Come on, let's get out of here. В темпе. Just in time. Lock your shield. Stick to cover. Jamaica их.
Давай. Пошел. Плазменный пучок. Тут что? Ой. Шинки. И что это было? Дверь живет своим этим, своей жизнью. Good. Hopefully we're done with elevators. Come on. The drive course shouldn't be far. That's definitely Reaper tech. But what's... Что? Шепард, капитан, помогите нам. Легион. Ты на короткой ноге с гетами? Yes. It helped me fight the collectors. It's on our side. Wait. Even if that's true, all the Geth were reprogrammed. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. The Creators attacked. The Geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that Geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the Creators not Так attacked, что где-то сейчас сами за себя. We'll have you out of there Даже не за soon. жнецов.
Talizora to fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Вооружение что-то не действует. Alert! Geth reinforcements incoming! The Geth fleet is destabilized. Watch out, that's a Signal is offline. Civilian fleet. Prepare to withdraw. The Butcher fleet will cover you once the heavy fleet is in position. Whenever you're ready, Admiral Girl. That should give the Quarians a chance. Watch out for the drone. Watch the turret. Так, летни от этой стенки, блин, как к родной приди. Ты этого перепрограммируй пока. Прям с Праймом повоюет. Перепрограммируй. Admiral Girl, what are you doing? Ron, check your screens. The Dreadnought is helpless. No barriers, and the main gun is offline. We can remove their Да прячься, right что ли? now. Damn it! Вот This is our крыша chance to ходит. withdraw the civilian fleet safely. What are you talking about? We're still on board. We can't waste this chance. Heavy fleet on forward. Take out the Dreadnought. Butcher fleet, hold position. You do that, and the heavy fleet gets wiped out. And if we die, simple retreat won't save you from the Geth response. Damn you, girl. Damn it, what are they doing? Не отвлекайся, Focus on the Geth. перепрограммируй. We'll worry about the admirals later. Этот зараза идет. Дронов уничтожает.
помочь готов. Patrol fleet, flanking support on the heavy fleet. Give them a firing lane. All ships open fire. Shepard Commander, the Creator fleet is firing upon this Открыл огонь vessel. по этому судну. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Ага, да. Вангар. We do not use escape pods. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can power the fighter to safety. Shepard to fleet. Hold fire. I repeat, hold fire. They're not responding. Damn it. Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there. Точно. На позвонок. This ship's getting ripped apart. Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's go. Watch the right. Double time, people. We'll make it. Normandy to Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. Just waggle the wings or something so I know which one is you. Пипец, дредноуты. Большой кораблик. Был. Они стреляли по дредноуту, когда вы были на борту. Они должны были вывести флот, но вместо этого вы доставляете им неприятности. Опять-таки их винить смысла нету. Они пытаются отбить свою родную систему. I'll get it, Admiral. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. Можно ему всечь, конечно, но... You did the right thing. Just give me a heads up next time. Thank you, Shepard. I'm glad there's at least one other soldier in the room. I've got to get back to the Heavy Fleet. Ron, we'll talk later. Oshtet. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Chorus sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait. Everybody calm down. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its feeling? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth.
The scientific benefits are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator live ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Edie, can you clean this up? I will try. Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Kanesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Так, что для Альянса мы раздобыли? Поддержка Прайма. Так, а где он? А вон он стоит. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships? Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the Creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No. Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant Creator deaths. We will accompany you on this mission. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. What did you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here. Ладно, пойдем посмотрим, что там экипаж делает. Весь. Буду, наверное, закругляться на сегодня. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on site. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. Так, личные сообщения, лекарства. Пока что сейчас мы сгоняем в жилые палубы.
Послухаем, кто что говорит. So the Geth had a few new tricks up their metal sleeves. Maybe I should be more open-minded. But I'd rather scope down some tin can than a person. I'm right. Still fighting Geth after all these years, huh? Humanity 1, blinky flashlights 0. Hey there. Батарея. Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Один вопрос. Then look it up on the extranet. I can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles Движется ли move. мои щупальца? Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Don't you have a ship to fly, Joker? Fine, just asking a simple question. Thank you. Blackmail would have been awkward to explain to Edie. Too bad you weren't here earlier, Tally. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody will believe it anyway. With you, Garrus. Тебе, Гарус, я готов поверить. No? We should play poker sometime. Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Калибровщик. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tally here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. Tally's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. Later.
think about our new yeoman, Miss Trina? She's not a yeoman, she's a communication specialist. And you're barking up the wrong tree, Kenneth. You're not her type. Oh, well, perhaps you should go and talk to her then. Maybe I should. Nobody's barking up my tree. If it works out, be sure to take video. Да, я сейчас собираюсь просто пообщаться с ними, да, можешь закругляться. Nothing to report, Commander. Подожди, тут адмирал. Так, это... То я тут уже это... Гетов почти победил, осталось помочь высадиться на ихнюю планетку. На планету кварианцев. Я вот думаю, либо сегодня, либо завтра. Наверное, скорее всего, завтра начну. Так что ты почти что вовремя пришел. К моменту, когда я заканчиваю. Я же говорю, в принципе, могу сегодня допоздна. Я еще пока в таком раздумье. Там есть еще дополнительное задание. У меня их целая куча. Нет, скорее всего, наверное, это Будя на сегодня. Да куда и так с 6, по-моему. А нет, с 6:30 я начал. Так что спасибо, что заскочил. Поддержал, скажем так. Вначале заскочил, потом под конец заскочил. Так что спокойной ночи, Жека.